Karibu katika makala maalum ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango. Katika makala hii tunaangazia ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, yaani UNGA 78, uliofanyika jijini New York nchini Marekani mwezi Septemba mwaka 2023. Makamu wa Rais aliongoza ujumbe wa Tanzania kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo. Ujumbe wa Tanzania ulijumuisha mawaziri kutoka Tanzania bara na Zanzibar, manaibu mawaziri, mabalozi, wataalam na maofisa mbalimbali. Dhima ya mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ilikuwa ni kujenga upya uaminifu na mshikamano wa kimataifa, kuharakisha hatua za utekelezaji wa ajenda ya 2030 na malengo yake ya maendeleo endelevu kwa ajili ya kufikia amani, ustawi na maendeleo endelevu kwa wote. Awali, Makamu wa Rais Mheshimiwa Dr. Philip Mpango alishiriki katika ufunguzi wa mkutano wa malengo ya maendeleo endelevu uliofanyika katika ukumbi wa Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Kisha tarehe 19 Septemba akashiriki katika mkutano wa uzinduzi wa kampeni ya jopo la viongozi juu kuhusu programu ya uwekezaji katika sekta ya maji barani Afrika uliofanyika kando ya mkutano wa Baraza Kuu la 78 la Umoja wa Mataifa jijini New York. Katika mkutano huo, Makamu wa Rais amesema ushirikiano unahitajika baina ya serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo, taasisi za fedha za ndani, azaki pamoja na taasisi za elimu na utafiti ili kutekeleza vyema kampeni ya uwekezaji katika sekta ya maji barani Afrika. Ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kushirikiana na Tanzania katika kukusanya rasilimali fedha ili kukamilisha uwekezaji katika sekta ya maji, kwa kuzingatia tayari Tanzania imedhamiria kukusanya takriban 43% ya rasilimali fedha kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ili kufanikisha uwekezaji huo. Makamu wa Rais amesema Tanzania kama moja ya wawekezaji wa programu hiyo imeandaa programu ya uwekezaji katika sekta ya maji TANUWIP ambayo inatarajiwa kutekelezwa kuanzia mwaka 2024 hadi 2030. Ametaja malengo ya uwekezaji huo ni pamoja na kuhakikisha usalama wa maji wa taifa, uhimilivu katika athari za mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na upatikanaji wa maji ya kutosha. Tanzania committed to implement the initiative by designing the Tanzania Water Investment Program. We call it in short TANWIN, and which will be implemented between next year 2024 and 2030. And the Tanzania Water Investment Program aims to ensure national water security, climate change resilience, and access to adequate water. Makamu wa Rais amesema kampeni ya uwekezaji katika sekta ya maji iliyozinduliwa jijini New York itasaidia kukusanya rasilimali zinazohitajika zaidi kwa ajili ya utekelezaji wa programu ya uwekezaji katika sekta ya maji barani Afrika. Successful implementation of the program, as well as monitoring and evaluation, calls for collaboration and participation of various stakeholders, including public sector players, development partners, the private sector, local banks, CSOs, as well as research and academic institutions. And in that regard, the government of Tanzania commits to direct domestic resources up to 43% of the total budget, which is $6.45 billion, essentially to cater for strengthening of water governance and institutions, as well as investment for climate resilience. And we call upon the international community to partner with us to mobilize the remaining 57%, which is $5.56 billion of the budget, in order to close the investment gap. Mkutano huo uliongozwa na mwenyekiti mwenza wa jopo la viongozi wa juu wa programu ya uwekezaji katika sekta ya maji barani Afrika, Rais wa Senegal Macky Sall, pamoja na mwenyekiti mwenza mbadala wa jopo hilo, Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Tanzania
Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Nous accueillons mon frère le président Kikwete. Welcome. Thank you. Kampeni hiyo imezinduliwa kwa lengo la kukusanya dola za Marekani bilioni 30, ikiwa ni kauli mbiu isemayo Mind the Gap, Invest in Water. Tarehe 19 Septemba mwaka 2023, makamu wa rais akashiriki katika hafla ya ufunguzi wa kikao cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Awali hotuba mbalimbali zikatolewa, kwa kuanza na rais wa mkutano huo Balozi Dennis Francis, mwakilishi wa kudumu wa Trinidad na Tobago, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, pamoja na rais wa Marekani Mheshimiwa Joe Biden. Na baada ya ufunguzi huo, majadiliano kuhusu dhima ya vikao hivyo yaliendelea, yakihusisha hotuba kutoka mataifa mbalimbali. Tarehe 20 Septemba mwaka 2023, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Mpango akashiriki katika mjadala wa viongozi wa ngazi ya juu kuhusu ufadhili wa maendeleo uliokuwa na dhima ya kutafuta suluhisho la kufanikisha maendeleo ya maendeleo endelevu SDGs. Makamu wa rais amesema ili kushawishi sekta binafsi kushiriki katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu, ni vema mataifa yakajielekeza katika kuweka sera rafiki kwa sekta binafsi. Ameongeza kwamba kupitia ripoti ya hivi karibuni ya mtazamo wa kiuchumi wa Afrika EEO 2023 kuhusu ufadhili mbadala, inabainisha wazi kuwa sekta binafsi ni miongoni mwa wadau muhimu katika kutimiza malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Tanzania imefanikiwa kuwa na njia mbalimbali za ufadhili ambazo ni rafiki kwa sekta binafsi, ikiwemo kutengeneza ramani ya wawekezaji ya malengo ya maendeleo endelevu. The government, in collaboration with UNDP and UN Capital Development Fund, has developed the SDG Investor Map, a market intelligence product to help private investors, especially funds, financiers, corporations, identify investment opportunities and business models that advance the SDGs. Second, one of our local banks, the CRDB Bank, issued the country's first green bond worth $300 million, mainly for climate financing for SDG 13 and 15, targeting environmentally friendly projects to mitigate the effects of climate change in sectors such as infrastructure, renewable energy, manufacturing, construction, and water supply. Third, we have facilitated a number of local government authorities to establish special purpose vehicles as business investment arms of the councils. And these entities have been registered and operate as private companies and can enter into business partnerships with public entities and earn revenues from its ventures and pay dividends to the council, and thereby widen the local government's authorities' revenue base that could finance SDGs implementation. And finally, as part of the public-private sector collaboration in accelerating economic recovery and raising people's income, the central bank has initiated a credit facility to commercial banks for on-lending to farmers at an interest rate of not more than 9%. And payoff from this collaborative arrangement is quite significant. The growth rate of private sector credit on agriculture rebounded from a contraction of 7.3% in the year ending July 2021 to 46.4% in the corresponding period in 2023. Tarehe 21 Septemba mwaka 2023 ilikuwa siku ya kuwasilisha hotuba ya Tanzania katika mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais Dr. Philip Mpango akawasili katika ukumbi wa mikutano makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York kwa ajili ya kutoa hotuba hiyo.
Katika hotuba hiyo, makamu wa rais akaangazia tahadhari ya kupuuzwa kwa misingi ya Umoja wa Mataifa na kuzorota kwa diplomasia majumui, ambayo vinasukuma nchi kutafuta njia mbadala za kushughulikia changamoto mbalimbali ambazo zinapaswa kutatuliwa katika muktadha wa Umoja wa Mataifa. Amesema kwa sasa dunia inashuhudia kufifia kwa mshikamano thabiti wa kihistoria, udugu na kujitolea, kutoingiliana, usawa baina ya mataifa na kunufaishana uliowekwa na waanzilishi wa Umoja wa Mataifa. For decades now, the persistent voice of the global south calling in the wilderness make straight the way toward peace, prosperity, progress and sustainability for all has fallen on deaf ears. The hitherto strong historical solidarity, fraternity and commitment to the principles of non-interference, equality between nations and mutual benefit bequeathed to us by the UN founding fathers is withering away. As a result of this paralysis in multilateralism, we have now begun to witness shifting geopolitical tectonic plates and creation of new blocs, seeking to replace the now obviously dysfunctional world order. Trust among states has worn away, and there is erosion of the rule of law and a revert back to unilateralism. The effectiveness of the UN system and multilateral financial institutions is now being questioned more than ever before, calling for their immediate reform. All this is happening at a time when the world is reeling from the aftershocks of the COVID-19 pandemic, relentless wrath of climate change, horrendous armed conflicts, global food insecurity, looming energy and debt crisis, as well as stubborn poverty and growing inequality. Pia makamu wa rais akatoa wito kwa pande zinazohasimiana duniani kote kunyamazisha bunduki na makombora na kutoa nafasi kwa amani, kuwekeza zaidi katika mazungumzo na diplomasia ili kuzuia na kutatua migogoro. Ironically, even in this 21st century, some nations are still firing guns and missiles at each other. However, the fact is that massive production of weapons and skyrocketing military spending on armed conflicts is compromising the promises we all made to the most vulnerable among us, that is children, youth, women and the poor, to build a better, prosperous world and create opportunities for all, leaving no one behind. In this regard, Tanzania highly commends the United Nations for its tireless efforts in maintaining international peace and security. We applaud the Secretary General's new agenda for peace, unveiled on 20th July 2023, which provides a greater vision for multilateral efforts towards peace and security on the basis of international law. Makamu wa rais amesema Tanzania itaendelea kuchangia katika juhudi za kuleta na kudumisha amani barani Afrika na kwingineko duniani na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza uungwaji mkono katika mipango ya kikanda ya kuleta amani katika maeneo yenye vita barani Afrika. Tanzania remains fully committed and ready to work with the UN family in maintaining global peace and security to make the world a safer place to live in, not only for us, but more importantly, to the generations to come. Tanzania firmly believes that the world needs to invest more in dialogue and diplomacy to prevent and resolve armed conflicts. Wars and confrontations must be avoided at all costs, because in war everyone loses, including the non-warring parties. In this regard, Tanzania has and will continue to contribute to peacemaking and peacekeeping efforts in Africa and elsewhere in the world. As of March 2023, Tanzania stood as the 12th largest contributor
among 125 countries in UN peacekeeping missions. Tanzania urges the international community to increase support to regional initiatives to bring peace to war-torn parts of the African continent. Kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, makamu wa rais amehimiza mataifa yote kupunguza uzalishaji wa gesi chafu na kuimarisha hatua za kukabiliana na hali hiyo. Aidha, aliiasa dunia kutengeneza mazingira wezeshi na kuwawezesha wawekezaji ili kufungua rasilimali na kuongeza utekelezaji wa ahadi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, amesema Tanzania inasisitiza wito wake wa mabadiliko ya haki kufikia nishati safi kwa nchi za Afrika. Climate change has now become the world's greatest threat. Recent natural calamities, which have devastated parts of some countries around the world, amplify the horrible effects of climate change. Furthermore, the latest assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change sounded an alarming reality that the world is off track, the 1.5 degrees Celsius limit agreed in Paris. Disturbingly, the report indicates that Africa is warming at an accelerated pace, outstripping the global rate. As such, climate change has and will continue to adversely impact Africa and hamper its progress. We, the global community, must act with urgency. Tanzania also reiterates its call for a fair and just clean energy transition for Africa. Kuhusu malengo ya maendeleo endelevu, makamu wa rais amesema Tanzania imedhamiria kutekeleza kikamilifu malengo ya maendeleo endelevu kama inavyotarajiwa, ambapo Julai mwaka 2023 iliwasilisha ripoti ya pili ya hiari ya taifa VNR, ambayo inaonyesha kwa ujumla kumekuwa na mafanikio makubwa kwa lengo namba 2 hadi 7 kwa ongezeko la uwiano wa kutosha wa chakula, upatikanaji wa dawa muhimu, kupunguza vifo vya chini ya miaka 5, hatua muhimu katika kuhamasisha usawa wa kijinsia, uboreshaji wa upatikanaji wa maji mijini na vijijini, pamoja na utoaji wa huduma ya nishati ya umeme. To ensure successful implementation of SDGs, Tanzania is determined to take actions to improve further the domestic revenue effort while capitalizing on PPPs. We are also prioritizing investments in the social service sectors, agriculture and agribusiness, value addition and infrastructure, as well as uplifting of skills for the youth. In addition, harnessing science, technology and innovation is also key to hastening implementation of the SDGs. Makamu wa rais amesema Tanzania imeendelea kuwa imara katika kupinga dhuluma popote inapotendeka na kwa yoyote yule. Ametoa wito kwa kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi visivyo haki kwa mataifa, kwani vimekuwa vikidhoofisha uhuru na ustawi kwa wote. Unilateral coercive measures have serious adverse effects on the targeted economies and innocent lives, especially of women and children, the very people we have committed not to leave behind. Tanzania remains steadfast in its opposition to injustice, wherever it is committed and by whom. We stand against the imposition of unjust economic sanctions and other unilateral coercive measures that undermine sovereignty and prosperity for all. Mr. President, in closing, I wish to reaffirm Tanzania's unwavering commitment to support the United Nations and its member states in implementing our common global agenda. We call upon warring parties around the world to silence their guns and missiles and give prominence to peace. Let us act toward each other with humility, not arrogance. Let's heed the old wisdom that says, an eye for an eye leaves everybody blind. Let's act together to address the climate crisis and hasten implementation of Agenda 2030. Our humble plea is that the voices, promises and solutions made or provided on
on this rostrum ought to bring hope to the hopeless, dignity to the humiliated, and justice to all. I thank you. Kando na mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, makamu wa rais alifanya mazungumzo na taasisi ya kimkakati kwa biashara za kimataifa na serikali ya nchini Marekani BCIU, mazungumzo yaliyofanyika jijini New York. Katika mazungumzo hayo, makamu wa rais aliwakaribisha wawekezaji na wafanyabiashara kutoka taasisi hiyo. Amesema serikali ya Tanzania ina dhamira ya dhati ya kushirikiana na kufanya kazi kwa karibu na jumuiya ya wafanyabiashara wa ndani ya nchi na wale wa kimataifa ili kukuza uwekezaji wa sekta binafsi. Makamu wa rais amesema Tanzania ni nchi yenye mazingira mazuri zaidi ya uwekezaji kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwa na kasi ya ukuaji wa uchumi, miundombinu ya nishati kutoka katika vyanzo mbalimbali, ardhi ya kutosha ya kilimo na hali ya hewa rafiki, kuimarishwa kwa mtandao wa usafiri na usafirishaji ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, pamoja na huduma nyingi zinazovutia uwekezaji na biashara. Tanzania is among the favorite investment destinations in sub-Saharan Africa. And I'm really not bragging about it. Tanzania has been a land of peace all through since our independence in 1961, uninterrupted. We have reasonably good energy infrastructure from the Julius Nyerere hydropower project, which we are implementing on one of our major rivers in southern Tanzania. Currently it's at 90% complete and is expected to generate 2,115 megawatts of electricity. We have arable land, fairly conducive weather, in spite of the challenges of climate change that the world is going through. So that means there is a lot of potential for farming and agro food processing industries. We have relatively robust logistical and transport network, and particularly as we embark on, we are doing a standard gauge railway project traversing the country from Dar es Salaam all the way to the west on the shores of Lake Tanganyika, which we share with the Democratic Republic of the Congo. We are also doing another branch which will go all the way to neighboring Burundi, and then another branch towards Lake Victoria in Mwanza. Well, there are also other appealing investment supportive services and incentives, including the investment guarantee. We are a member of MIGA, ICSID, and so on. But we also provide incentive schemes, for example, a zero import duty on project capital goods and raw materials. We do provide 100% allowance on capital expenditure on agricultural sector. We also have VAT deferment granted on project capital goods. Hali kadhalika, makamu wa rais amesema Tanzania inawakaribisha wawekezaji katika sekta mbalimbali, ikiwemo sekta ya afya kama vile ujenzi wa viwanda, uzalishaji wa vifaa tiba na dawa, kwa kuzingatia uwepo wa soko katika ukanda wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, kuwekeza katika kilimo, nishati, sekta ya usafiri na usafirishaji, pamoja na miundombinu ya tehama. I want to conclude my remarks by reaffirming the government's readiness to work very closely with local and international business partners to nurture private sector investment. And I want to assure you that we are ready and open for business, and because the private sector to us is a very key partner
in our development endeavors. It is therefore my pleasure to invite you to come as our values partners to unlock the great potentials that Tanzania has to enable us to achieve the SDGs. Thank you, sir. Mtazamaji, asante kwa kufuatana nasi katika makala hii maalum ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, ambapo leo tumeangazia ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliofanyika jijini New York nchini Marekani, ambapo ujumbe wa Tanzania uliongozwa na Makamu wa Rais akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante na kwaheri kwa sasa. Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana na wizara na taasisi za serikali inaendelea na maandalizi ya mkutano wa kawaida wa 77 wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Mkutano huo utafanyika jijini Arusha kuanzia tarehe 20 Oktoba mpaka tarehe 9 Novemba 2023 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC. Mgeni rasmi katika mkutano huo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Washiriki mnaweza kujisajili katika mkutano huo kupitia linki iliyopo kwenye tovuti ya Katiba na Sheria www.sheria.go.tz. Wote mnakaribishwa. Our planet may be called Earth, but its surface is made up mostly of water. Water flows within us and is the driving force that unites all nature. Water is food, prosperity, energy, life. Yet today, too many people go without it, while others take it for granted. Care for water. Cultivate a sustainable future. Water is life. Water is food. Hujambo mtazamaji wa TBC, sasa katika dira ya mchana leo Oktoba 19 mwaka 2023. Mimi ni Ibrahim Chawe na moja kwa moja tuanze kuziangazia taarifa zetu. Wananchi wilayani Magu mkoani Mwanza wamemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuipatia fedha Tume ya Taifa ya Mipango na Matumizi ya Ardhi ambayo kwa sasa inaandaa mpango wa matumizi ya ardhi katika vijiji 18 wilayani Magu mkoani humo. Wakizungumza na TBC baada ya tume hiyo kufanya mikutano katika baadhi ya vijiji, ambapo wananchi wanasema kuwa zoezi hilo limekuja kwa wakati mwafaka kuelekea katika msimu wa kilimo, lakini pia litatatua migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji. Kuzungumzia migogoro ya wakulima na wafugaji, tunatakiwa tutenge maeneo ya malisho ili tupunguze migogoro ya ardhi pamoja na kilimo na makazi. Mpango ni kwa shangwe kubwa. Kwanza sikujaelewa kwamba kutakuwa na hati miliki za ardhi, lakini kwa sasa nimekwisha ushikilia maradufu kabisa. Yaani
nilivyosikia, na nitaenda kuelezea tena wananchi wangu kwamba jamani, tufanye hivi ili tufate hati ya miliki. Huu umiliki wa ardhi utakapotokea ni kwamba migogoro ya mara kwa mara ya wakulima na wafugaji au ya wakulima kwa wakulima kugombea mipaka itakuwa imepungua. Alafu nikishamilikishwa na mimi nitapata miliki kiasi kwamba nitaenda kukopa pesa yoyote kwenye benki, alimradi kuendeleza maisha kwa ujumla. Kwa hiyo mpango huu nimeufurahia sana, kwa sababu unatupa hati miliki ya kujua kwamba hii ni haki yangu. Upande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Magu Fedilisa Miovela amesema matarajio ya serikali kupitia zoezi hilo ni kuona vijiji vingi wilayani humo vinaandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi ambayo inatoa nafasi kwa wananchi kujikita katika shughuli za maendeleo. Nashukuru ya Taifa ya mipango ya matumizi bora ya ardhi kwa kuwezesha hivi vijiji 18 kwa kipindi cha muda mfupi. Itakuwa imesaidia sana katika halmashauri ya wilaya ya Magu. Katika halmashauri ya wilaya ya Magu kuna migogoro mingi baina ya wafugaji na wakulima, hasa mwambao wa hifadhi ya taifa Sayaka. Kwa vijiji vingi kati ya hivi 18, 80% ya vijiji 18 viko kwenye mwambao wa eneo hilo. Kwa hiyo nina imani itapunguza sana migogoro ya ardhi kwenye eneo hilo, hata hifadhi yetu itakuwa huru. Nam ni Fedilisa Miovela huyo akizungumza. Tuangazie taarifa nyingine ambapo wilaya Sengerema mkoani Mwanza inafanya jitihada za kumaliza migogoro ya ardhi ambayo ni kero kwa wananchi wilayani humo. Redna Ndesika anatujuza. Na wewe ni yatima? Sina mama, sina baba, sina bibi, sina babu, yani kiasi. Una miaka mingapi? Na miaka 52. Na nguvu unazo. Wananchi wilayani Sengerema wakiwa katika kikao mahususi na mkuu wa wilaya Senyingaga kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili wananchi, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. 2018 wakaenda kutathmini, mpaka wa leo hatujaona lolote lile. Je, vipi watatufikiria nini na mashamba yameshajenga kama la kwangu limeisha kabisa? Nilikamatwa kwa kosa la wizi wa ng'ombe. Hilo kosa Mheshimiwa mkuu wa wilaya alitenda. Mwenye kosa aliyotenda alikamatwa. Serikali imejipanga kuhakikisha wananchi wa Sengerema wanatumia muda mwingi kufanya shughuli za maendeleo badala ya kushughulikia migogoro.